Что это? Твою мать, то что прилетает. Как ваше ничего? С вами Вомбат, и сегодня мы продолжаем играть такую игрушку, как Hitchhiker. Снова и снова мы ездим на нашем новом все еще автомобиле и узнаем эту историю. Осталось нам еще 2 серии, не включая этой. Ну что же, надеюсь, вам понравились предыдущие. Ну что же, начинаем. Listen, I'm not your girlfriend. And I'm not your не в mother. машине? But you'd better finish that pickle, or else I'm stealing it. Нет, говорит, самый вкусный. Тогда кто ты? Me? I'm a waitress, dummy. Waitresses have to be whatever people want them to be. Да, как ты тут работаешь? Yeah, but not today. Don't worry. Thursday's my day off. Ой, спасибо, что притащил тебя сюда в выходной. That's okay. It's nice to sit on the other side of the counter for a change and see how the other half lives. This music, isn't it dreamy? Да, я для этого места. I can tell we have some things in common. Что это? Твою We мать, both то have to что live by our прилетает. wits. Твою мать. Hitchhiking isn't an easy trade. Что это? Waiting tables isn't either. I'll show you what I mean. Corned beef hash Что with за- 3 eggs over easy, whole wheat toast and hash browns. 2 eggs scrambled with bacon, sausage, English muffin, and French Я fries получил with mayo типа очки, instead of как в ketchup. игре. 3 eggs over easy with Я well могу done что-нибудь, я не bacon могу and a ничего side нажать. salad. Hold the А, нет, toast. смотри, что у меня в рюкзаке. Запертый ящик, да? Мы его в прошлой серии нашли. Фотка дома. Последняя. В принципе. Greek omelet with well done hash browns and white toast, a short stack of blueberry pancakes, coffees all around, and 1 Diet Coke. So, how many orders of toast were there? А, твою мать, я не слушал. Ну давай, я знаю сколько. Твою мать, я не знаю. Я не слушал. Мне кажется, игра как-то мной манипулирует. Типа, смотри, тут люди исчезают. Тут типа призраки. Я только сейчас заметил. Погоди, что тут еще есть странного? Вроде больше пока что ничего. Я отвлекся на эту фигню, на рюкзак. Да и... Only if you count the English muffin as toast. Otherwise, it's 2. Блин, я был близок. Ладно, понял, ты молодец. I figure there's an art to hitching a ride. You have to be able to read people very quickly. Waiting tables is no different. You get to know what people want before they know what they want. It's a sixth sense. Что знал про меня последнего? When I picked you up, with you it was easy. Your mind is an open book. Seeing you wandering through that street in the suburbs, clutching that strange blue box like a talisman, I could see that you needed a good rest, a good meal, and a dose of friendly advice from someone who's looking out for you. It's good you managed О, to смотри, lose Hops back призраки. there. И часы Let me расплываются. guess, did he try to make you promise to meet him again? Странный этот Хопс. He doesn't mean badly, Hops. He's just a bit stuck in the past. Вот опять же, That's why he моя has all теория that про junk in his призраков car. прошлого, Can't настоящего let go of будущего. Если anything. что, я в прошлой Can't серии ее change. говорил, можете посмотреть. People like to solve problems with the tools they understand. Hops thinks all the useful tools are in the glove box of his own memory. That's why it's good you got clear of him. He's a bad influence for someone like you. Мне тут больше нравится. That's good. You can't live in the past. Well, judging by the faces in this place, you can't live in the present either. Look at these blue screen zombies. Everyone glued to their phones. Вентилятор летает. Твою мать. Опять же, это прикольно, то есть игра как бы создает такие иллюзии. То есть я даже не смотрю особо на текст, я смотрю на это, но замечаю все еще новое. Типа то, что меняется что-то, это, конечно, странно. Может, они ищут в сети соленые огурцы, которые на вкус как резина, что ли? Обычное дело ночью. The living dead all around us. Not you two, though. Каких двоих? You and your girlfriend. You were very much animated. Although, maybe not in a good way. That was some argument. Почему все помнят, как мы ссорились? Well, if it wasn't worth arguing over, it wouldn't mean anything, I guess. Можно и так сказать. You were right over there, sitting at the counter.
А, сейчас смотри, кружка летает. Так, о чем вы спорили? Well, I'm not one to eavesdrop. Something about text messages being present. The usual suspects when it comes to couple arguing somewhere in public in the 21st century. I only caught the end of it. It was Я one of сейчас не those things слушаю, я that смотрю suddenly просто на boils кружку, она over. ездит по столу. One moment you were sitting there having Oh. your strawberry rhubarb pie and trying to figure out where the next gas station is. The next moment, when I came back with your check, Понятно. there was this big scene with you storming out the door. Я и куда я пошел? Beats me. You didn't come back though. She hung around for another 20 minutes, mainly talking on her phone. Then she got her stuff and left. Seemed like she was making a plan to meet somebody. Что ты еще слышал? Nope. See, I'm not that nosy. But when I was wiping down the counter, I found this. Че? О, Have a look. You Визитка? might find it interesting. визитная карточка. Балкан Торс. Аргус Гэс. Ш. 4 ПМ. Оу, то есть, насколько я понимаю, может это какой-то шифр? Я не разбираюсь. Weird, right? Gets weirder though. Check out the back. Я посмотрел. Спасибо, я уже видел в прошлый раз. Seems like some kind of rendezvous. I mean, I figure that's not your В смысле, car. назначенная встреча. А, ну да. Я только не понимаю, что это за черточка. Это 51, ну, скорее всего, 5, наверное, да? Аргус Газ и SH, то понятно. Card. Не то, что непонятно. Что такое Vulcan Truth? Я не понял, куда я пошел. Beats me. I just work here. Sorry, Copernicus. I've helped you all I can this time. Видишь, мне знакомая фраза. Откуда ты знаешь мое прозвище? Like I said, we all know each other on this highway. Ну, опять же, моя теория подтверждается все-таки. Не знаю, насколько, конечно, сильно, так как это всего лишь третья еще и история, но все же. Проснись официально, чтобы продолжить диалог. Так, а что я могу еще сделать? Да больше, в принципе, ничего, только визит. Камень придвинулся, твою мать! Оу. Ладно. Ничего не замечаю, Pass так me the нормально menu, сижу. will you? Да. I want to see if they have the seasonal milkshakes in yet. Че? Че ты не хочешь? А? Я тупанул. Че с огурцом мне делать? А, меню. Опа, карта или что это? Карта. Ага, сзади ничего нет. Аргус. Дантес. То есть мы сейчас в кафе Дантес. Аргус. Погоди, на визитной карточке было вот Аргус Гаст. О, то что-то это значит. It's like a little map of your adventures. Да ладно. How could... Погоди, в смысле маленькая карта моих приключений. Раз, два. А, ну по факту да. Ну, по факту да, получается, это маленькая карта моих приключений, так как я только 2 проехал тут пути пока что. How convenient. Even your gas station is there. Заправка? Did you notice? Твою мать, там постер двигается. It's a typical sign, you know. Призрак? Чего? Of a lucid dream. Призрак? Это Random призрак. happenstance. Strange coincidence. This might be a good time to test if you have superhuman strength or can fly or something. Чё? I think I'll have peppermint mocha or vanilla caramel. Стоп. Так это что, все сон? Sure. А, понятно. I mean, come on. Raisin farmer? There's no such thing. Grapes ладно, have не бывает. farmers. Raisins are dried grapes. А, End твою of мать, story. ну да. Jeez, where's the waitress anyway? I'd kill for a shake right now. Но почему? Кому нужен коктейль, если всего этого не существует? Well, things become real when we invest meaning in them. When we make them real. Занятная теория. It's not a theory. There's a О, poem музыка about заиграла. this. О, Хетчуп полетел. A guy is having an argument with his friend. He's freaking out because the meaning of every word, everything, every idea seems to be falling apart. After a while, I understood that talking this У меня, way, кстати, значок everything поменялся, и тут dissolves. цифры. Justice, Смотри. pine, hair, У woman, меня поменялся на прицел, you тут появились and цифры. I.
Что у меня в рюкзаке? Это как повторять одно и то же слово без конца. Exactly. Booth. Menu. You. I. Mustard. Mustard. It all starts to dissolve. А кто автор? It's my day off reading. Что за сборник стихов? Прайс. Виноград! Или что это? Да, это виноград или нет? Пойди тут. Роберт Хасс. He write many chapters. Да. Тут еще есть код, типа. Вот код меня настораживает. Его, получается, с помощью аппаратов можно читать. И может тут что-то будет все-таки в этой игре такое. Prices. Роберт Хасс. Но особо я ничего такого не вижу тут. Потому что по-английски я это просто не прочитаю. Тут, насколько я понимаю, цитаты. Так что... И что с ним в итоге стало? Well, he remembers this lover he had, and that helps him get his head screwed on straight again. А она его спасла. Well, in a sense. It's more that he thinks back to what it was like when they were together, and the different memories come together and leave him with a sense of specificity. That things are real and not just a big pile of words and concepts and stuff that fall apart the moment you try to squeeze them tight. He thinks back to when he was a boy and remembers this river where he would try to catch the little orange silverfish called pumpkin seed. Очень красиво. Вот бы мне за что-то прочное ухватиться. Че? Ну давай спросим. But you do. Just repeat after me. Pumpkin seed. The memories are real. Look at me. Don't forget me. See me for who I am. Pumpkin seed. Можешь об этом не волноваться? Почему ты так волнуешься? You wouldn't believe how much people project their weird bullshit on me. It's the curse of the diner waitress. Less a real person and more a blank screen. Проблемами делится. Видимо, у этой работы свои стереотипы. I can't tell you how many swingin' dick detective McGurks I've met in this place. Give me a coffee as black as a moonless night, darling. Shit like that. Ну ты и правда похожа на простецкую официантку. Люди всегда цепляются за свои предупреждения. Everyone has an agenda. People think they come to a diner for food, but they're really looking for something much more profound. They want something, and at the end, they settle up. You bring the bill, and they have the chance to make good again. Everybody wants to be forgiven. It's a simple transaction. You're no different. У меня есть какая нужда? Тяжело это скажу. Only when you're as good at it as I am. In this job, you work as a professional shapeshifter. After a while, you can't even recognize yourself in the mirror anymore. You start to realize that nobody is what they seem. Not you, Я до сих пор не могу отличить от вентилятора, который как бы не так немного летает. This whole modern problem of people not really being present, it's everywhere. Я типа когда вот на эти очки And или что technology only это makes нажал, it то они у worse. меня появились. Once the robot doubles started showing up, that was the tipping point. Чёрт, двойники? Какие роботы? Robot doubles. The first models were so expensive, only Silicon Valley types could afford them, like electric cars. But pretty soon it got to the point where basically anybody could afford a robot double of themselves. You could pick one up at Walmart, one aisle over from the toilet paper and the firearms. Even the company that produces my cheap-ass phones started them. They claimed they were on a mission to disrupt the human space. I hate that word, disrupt. Что эти роботы-двойники делают? Pretty much anything you want. But there's where you have to be careful. It acts like you, but it only performs at about 70% of your capabilities. It's you, after a bunch of drinks. So, if you're smart, you only trust it to do really simple things for you. Go to the post office, jury duty, fill in for you at your boring job. But people are lazy. They grow dependent on their robos, use them for all kinds of things they shouldn't, making complex calculations, blowing up boulders. People send their robos off to be with their wives, their families, while carrying on affairs. Check it out. Imagine you and I are in a relationship. Then you notice I'm acting a little slow. My eyes aren't focusing quite right. Like this. Look. See it?
Оу. Я, если честно, не заметил You разницы. just need more practice. Then you'd realize that I just stuck you with a pile of bolts for the evening. А что если и я послал тебе свои роботы? Right, so here we are. Two dummies out on a date together. Would your robo be smart enough to know that I'd sent mine? А если бы он понял, то сказал бы мне? Or would they keep it a secret between themselves? All kinds of ethical issues, right? I don't know. I know you're trying to make your eyebrows move weirdly just to mess with me. Так, чем тебе не угодили робот-двойники? Did someone stand me up with a robo? No, not exactly. It's more about this thing that happened to me at work once. Смотри, она странно моргает глазами, мне кажется, на робота. Отвечаю. Я хочу Твою мать, я так положил голову, она тоже. Она не моргает почти. Либо это просто так, и типа в игре задумано, но у нее типа такой же взгляд усталый, и она не моргает. Или она как-то вот так вот странно моргает. Что? I'm here, dummy. In my former life as a flight attendant. Grab that thing and pull up a chair. I'll tell you all about it. Эту штуку. Очки виртуальной реальности, охренеть. Оу. Робот. Там что-то есть сбоку. Там что-то есть сбоку. Погоди. Во. You feel like a sack of bolts yourself doing these safety demonstrations. People are zoning out, staring at their phones like the blockheads in here, or else just leering at you like you're the first woman they've ever seen wearing a uniform. But you start getting good at spotting the doubles. They're often the only ones paying attention, staring at you with those not quite human eyes of theirs. Technically, no, they're not supposed to be there. But like I said, people bend the rules, and security rarely checks. Сколько же проблем может быть? They're fine on the runway, perfectly docile. But something goes wrong at altitude, something about the navigation system. The FAA wanted to study it, but the study got shut down because you're not supposed to have them on aircrafts in the first place. So yeah, I learned to spot them right away. It becomes a job requirement, a matter of survival. Here, try your luck. Have a look at the table. So, 1 mustard, fine. 3 mustards, not so fine. The one on the left is the real one. See if you can track it. Keep your eyes on the prize. 10 will get you 30. Uh-oh, you just accused Mr. Corporate Entitlement of being a robot. Чё? Unfortunately, it's really him. Я примерно, кстати, That's going to проследил на cost первых you секундах, но 1 потом она complimentary как-то... business class upgrade. Want to play again? Ну-ка, давай. Третья. Very good. You have successfully enforced airline regulations. Want to play again? Ну-ка, давай. А я хочу попробовать еще, только что-нибудь изменится. Твою мать, что за херня? Это... Uh-oh, you just accused Mr. Corporate Entitlement Ой, of being a robot. Unfortunately, it's really him. That's going to cost you 1 complimentary business class upgrade. Want to play again? Все, не хочу. Я обиделся. Where was I? Pick that up again, and I'll show you what happened next. Нафига такие вообще выдают? А, нет, наверное, чтобы понять. One time, we were doing a flight into Galveston, and we had a sudden drop of cabin pressure about 100 miles from our destination. Нифига себе, это робот устроили? No, but imagine this. Everyone's freaking out. I'm trying to help a girl with her arm in a cast to get her oxygen mask over her head. Ох, ни хрена. Suddenly, I'm aware of this Frankenstein monster lurching towards me. The robos, they're like an army of the undead. Oh. I don't know if they were affected by the sudden change in cabin pressure or what, but they just lost their shit. People are screaming, and we're huddled together like a band of villagers with pitchforks to fight these things, throwing crap at them from the drink cart, locking them in the toilets, and so on. Luckily, they started fritzing out on their own, like Hal in 2001 when his brain starts melting. Let me tell you, as soon as we got over water, adios! Out you go, robos! Threw them right out of the cabin doors.
А погоди, а как она все это в очки виртуальной реальности засунула, типа, всю эту историю? Вот это вот непонятно немного. В последнем что-то не видится. Тебе это, наверное, сильно потрясло. Погоди, можно я загляну в них еще? Там что-то была еще одна картинка. Ничего не изменилось, нет? Хорошо. I can see one in this diner right now, in fact. Can you find it? Он где-то... Робот двойника, он где-то в кафе. Чё? Ты? Ты? Чего? Ты? Твою мать, ты, отвечаю. Нашел. Нашел. Сзади? Я не вижу, что сзади. Рюкзак? Нет, никто из нас, нет. Может быть, я? Нет. Ты? Ну, значит, ты. Это она, все, я отвечаю. Он где-то в кафе. Ну-ка. Ну это ж ты, ну чё ты? Ну я знаю. Насчет ты двойник, нет. Ты не двойник. Ты, мужик, двойник. Да ладно. That's right. The king. Can you believe it? Я отвечаю, это была God, ты. I miss the king. Я тебя They подозреваю. say that it was the first robot double prototype ever made. He actually sent it off to act in some of those cheeseball movie roles he had. Да ладно. That's why they were so bad. Прикольно. Любишь ты этих роботов? Am I? Says the guy who called his own girlfriend a robot. I seem to recall you standing right there, complaining it's like eating lunch with an automaton. Наверное, ты права. You really don't remember anything? What you were fighting about? What happened next? К сожалению, без понятия. Может, все ответы в моем запертом ящике? Could be. Well, I've got a little game that might help you remember. Дай It's просто мне kind of ключ, like слушай. a telephone seance. Ready? Ну, let's go. Чё за херня? Hello? Привет. Is that you? Да, кто говорит? This is your girlfriend. Yes, it's me. I'm calling from beyond the grave. Ладно, раз он увидит тебя. So, who are you with right now? Am I interrupting you? Блин, чё ответить? Я с подругой официанткой, я с тобой за столом. Давай. Oh, a waitress. Is she pretty? Maybe I am interrupting something. Мы просто друзья, она помогает мне вспомнить. Опа, может, спросим второе? See, I told you this is a good game. Okay, so, I'm your girlfriend. Я отвечаю на Somehow, робот. I'm not with you Короче, now. смотри, если она умеет разговаривать таким голосом и разные издавать звуки, она точно робот. Все, ну это ж понятно. Oh, and you don't know why. Except, I am with you right now. That pretty much sum it up? С кем ты встретилась, куда ушла отсюда? Это сейчас. No, this is my game. I get to ask the questions first. What's with this gas station you're trying to get to? What are you hoping to find there? Я начинаю вспоминать. We need to get gas in a sec. Hey, stop it! Она сказала stop it или stupid. Типа прекрати или тупой, я не понял. Да ладно, помню ссору. It's like we spend 1 year falling in love and the next 4 breaking up, right? What took so long? Were you just afraid of being alone? Or maybe you didn't цвета want to be the начинают guilty сеять, one? смотри. The one who blows things up and hurts me? Отвечает, цвета начинают Were you сеять. waiting for permission from me to end it? Waiting for me to give you... Зеленый свет. Exactly. Waiting for an excuse. Не совсем, я просто... What? Мне что-то страшно. Right. That's why you stuck around. Fear. Вот You и didn't мать. want to break anything. You couldn't get over the idea Я that this просто great ей future we кичком were supposed to бросил have could тогда, она just бы сломалась, да и be все. wiped out. The beacon we'd always talked Сразу about, бы и our light проверил, in что the bottle, произошло бы. gone. You left it to me. Put it on me to do what needed doing. Well, I finally gave you the Мужик, sign клади you were looking трубку, не for. надо. Right over at that counter there. Клади трубку, не разговаривай с ней. Кто это? You guys need Ух, твою anything мать. else, or you're okay for now? We're fine, thanks. You do anything to make it different, right? To fix things. У нее голос поменялся. I can take you to that gas station, and I can be her for you.
Together, we'll open the box. Как такое возможно? You can make it happen. You can make it real. What do you say? Miss the old times? Let me be her. Да, да, можешь ее заметить. Нет, это неправильно. Okay, your choice. Now it's your turn. You can ask me one question, whatever you want. С кем ты собираешься встретиться на заправке где-то сейчас? С кем ты собираешься встретиться на заправке? The man on the phone. Из Бокритус? Yes, the one I was texting when we were eating lunch. The man with many eyes. Ну-ка, глазом. Yes, he has 10 eyes, like this. Это Человек-мух, что ли? No, no. He wears them around his wrist, like a bracelet. Even while he sleeps, a few of them keep watch, their eyes open. He also wears an orange vest. Оранжевый жилет! Оранжевый жилет я видел на заднем сиденье. Find the man with many eyes, and his friend, the man with mirror eyes. They're the ones who did this to me. Как его найти? Close your eyes. Закрой глаза. Он сейчас звезданет. Там что-то появилось в меню, мне Where'd you кажется. go? It's like you Смотри. went somewhere else there. Вот Having это. some irresistible dream. Я отказался от сна. Good for you. Визитная карточка, ничего не изменилось. Это что? Reality Здесь этого is always не the best было. policy. Speaking Не of было. reality, Тут ничего не поменялось. Нужно сразу все проверять, а the то check has arrived. нам надо скорее на заправку. Works for me. What's the sudden rush? Не спрашивай, я просто хочу закончить этот уровень побыстрее. Кажется, там насильно держит мою девушку. Are you sure? If you're lucky, maybe she hasn't even gotten to the gas station yet. Откуда ты знаешь? Well, the card has Thursday 4 p.m. written on it, right? That was 2 days Пойди ago. 16, чё? Не понял, где 16. Я тупанул наверх, что ты. And need I Господи, remind чё you ты? that It's a real right. Не понял, это... А нет, это ничего не значило, простите. today is... Твой выходной четверг. Yeah. If we leave now, we can beat her there by nearly an hour and find out who's waiting for her. Но как мы его узнаем? Что будем делать, когда она приедет? Well, that's easy. If I'm made up to look like her, he'll give himself away as soon as we arrive. I have a few wigs in the car. Интересный план. Like I told you, I'm an expert shapeshifter. Пойди on. нахрена ей Time to парики. be forgiven. And time to hit the road. Time to pay the check so we can get out of here. Оу, смотри, чуть пыль залетала, что делать? Ой. Опа. Оп, твою мать, номер. Там номер, я вижу какой-то номер. This thing about robots is chilling. It Мне says that кажется, или 60% это of the номер с workforce того won't have a спичечного job in коробка, 20 который мы years. нашли. Hey, can you put down Сейчас я your phone for посмотрю, 3 когда катсцена seconds? пройдет. I'm trying to have a real human connection with you, and you're so tuned out. It's like I'm eating with a robot. I'm sorry, I know. We need to get gas in a sec. You can tell me about it while we're in the car. Would you put that thing away? Hey, stop it! Come on, let go! Who is that? Who are you Короче, writing запомнил, to? 507, God, 555, keep your что-то там voice еще. down. Look, I've been driving for ages. I just need to space out a little. A little? It's like you're a million miles away. Can you just give me a break, please? We were just taking a break, remember? Now we're back together, but I feel this is the last place in the world you want to be. Well, that's what I'd call a self-fulfilling prophecy. Ain't love grand? Come on, let's get out of here. Погоди, твою мать. Погоди. Да! Да! А нет, не совпадает, блин. Там был 507 555, а здесь 530 555. Жаль. Да, 555, 507. Что-то там 62. Come on, let's get out of here. Ну, погнали. Рюкзак, привет, чё, как, понятно. Оу, так, сборник стихов, ничего нового. Ручник, How do I look? передач, карточка. Насколько я помню, точно как она. Good. I'm Ну да, тут та же самая a карточка. very apt pupil. A very apt pupil. Here, take my phone.
Call for help the moment something looks fishy. Чё в телефоне? А, там что-то было. Что? Погоди, 11:51. Погоди, на визитной карточке. На визитной карточке, твою мать. Вот. Вот 51. Это у меня вопрос. Ты говорил, что мы с ней поссорились? Right? И что я шел первым? I did, yes. Но в моей памяти все было немного не так. Right, it was her. Да, она первая ушла из страны. Yes, and? Почему ты соврала об этом? Listen, there's something at the end of this road that you don't want to find. Но я хочу это найти. Все мне так говорят. If you only wanted to find it, there wouldn't be all this conflict. Какого конфликта? Drivers lying to you, drugging you with raisins, all the little glitches, things that don't make sense, the static. It's hardly been a smooth ride, has it? Как будто я в этом виноват. I'm just saying, there are two sides to every story, right? The argument back at the diner, maybe there was something missing for her. Something missing between the two of you. И чего ж не хватало? Да какая же разница, ее похитили. Have you stopped to think for a moment about why you keep finding these photographs? Why they are so important to you? Да, они помогают мне вспомнить. They're a way of capturing reality, right? They're objective, but they're also you. They tell the story you want them to tell. That camera of yours, it's a weapon too. Take a photo of me, and in the photo I'll never change. I'll never grow away from you. Это единственное воспоминание, которое я могу сейчас видеть. Может, ты права, я найдёшь. Ну-ка. So, what did you learn back there from your photo? Она мне изменяла с мужиком из телефона. Oh? Чё? Да, это было четко. Я видел телефонный номер. Oh. You have my phone. Why don't you call it then? Я не все цифры видел, двух не хватает. Одной не хватает, одной. And you think he's also this man with all the Нет, eyes? получается двух. Многоглазый, да? Hey, you said he has 10 of them, right? Чё? Да, он их носит на руке. Have another look at that card. Опа. 10 little Чё? Ну-ка. eyes. See him? Оп. Дай. Так и думал. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот, да, 10. Freaky, right? Ого, ты внимательная. Well, almost there now. У тебя текстурки лагают. Time to get in Да, character. реально. Ты перед... Sure, I can't see a thing. What gives? Развернись, уезжаем. I can't. The car is jammed somehow. Твою мать, окно открою, да? Нет, не могу, ну ладно. What the hell? Watch it, buddy. Чё тут мы внезапно как-то теперь не только в машине, а в кафешках сидим разных. А, то есть все, история закончена. Чё-то быстро. Ну, типа... Что мне еще остается, кроме того, как вам сказать, что же, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Она была довольно недолгой, внезапно таки так. Так что следующие две выйдут, надеюсь, быстрее. Так что, ну что же. Всем спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам очень понравилось сегодняшнее видео, так как я стараюсь все-таки над ними, да? Надеюсь, вам нравится. Ну что же, всем удачи, всем пока. И опять же, говорю вам, хочу прочувствовать ваши пятюни, свои пятюни, просто как почувствовать. Ну так что давайте обратный отсчет. 3,